they're also good when you go to lose your balance. You just put it down and it gives you that extra. Just a little bit, but you know, like I don't have space for two people. I have space for one person. Yeah. Would you be interested? Much first, much first. I remember this place very well now. Yeah. I had one give him, you give her? Okay. You want me to run it by her? So I need to do the first Kirtan. Would you like to say something or we go straight into the Kirtan? Who's my translator? Behind this old Prachin Nandagaon Goshala. The Goshalas? Yes, Oh. where Kanayat Namkar Gargamuni has done. There. Yes. Yasoda Kunda, Nanda Bhavan, middle, Matka, where she has. And the Charge Kund is a very key factor. Okay. I'll mention to you about that. Yes. Just after it, we are in very high financial distress because pujaris take everything in our name. One. Full, not even 1 rupee comes from the. They take our name and take a full money. I see, okay. Our president requested 10 rupees out of 100. They don't give that. And now UP government is giving 50 rupees per cow per day for 6 months. We don't get that due to some procedural problem. Okay. And we don't have government gas plant. And there are some other problems. We are running on loan. Whatever. And next time you come, you yourself can bring cow feed so that it's more transparent. I am not asking money. And go not in Goshala, it should be in houses. Then every environment will come from 50 degrees to 35 degrees. In other ways, Rishi says, Gai Tanda to Garme Sab Tanda. I am Goshala manager, but main principle is Gai should be in houses. First man should live, then he can do the sadhana well. We will announce to devotees and Your good name? Rasika. Rasika. Yes, one. Okay, we'll announce. Good English. Yeah, he speaks good English. You're educated. Yeah. Your English is very good. Okay, we'll make an announcement. We'll make announcement. So who is giving first Kirtan? Prahlad. So the time is 7:45, so maybe 8:30. You should write. This is a book we have in English and Russian, and we will be selling during the breakfast break. And it cost, we need to tell, $30. 2,100 rupees. Only. Only. Behind Mridanga player. Sit behind the Mridanga. What? Actually, you can sit, you know, like between Sri Prahlad and Mridanga, so you know, like. Oh, Gurudev wants He to wanted speak to to say us. a few words. Okay.
Because the bus came late, right? But is the water No, here? what is here? Yeah, where is it? Because they will start Bhajan and then we'll be disturbing. No, because Gurudev came so early here. I told him. He said, I'm going to wait. The buses don't come water. If they just bring this here and come always have this like distributing. Yeah, I distribute every day, Vijay. I don't have a problem. But bus came late today. People are still working. Sorry for that. Hare Hare. Hare Hare. So we'd like to welcome all of you to a very beautiful place here in Sri Vrindavan Dham. И мы хотели бы поприветствовать вас здесь, в этом прекрасном, красивом месте в Шри Вриндаван Dham. Actually, we could go on this Parikrama for the rest of our lives. И на самом деле мы могли бы продолжать эту парикраму до конца наших дней. Not only one life, but many lives, because there's 60 billion holy places in Sri Vrindavan Dham. И не просто одну жизнь, а миллионы жизней, потому что в Дхаме 60 миллиардов святых мест. And each of them has a particular pastime with a particular bhav. И каждое место, оно наполнено определенной бхавой, и с ним связана определенная история. I won't say too much about this place today because one of my illustrious godbrothers, Mukunda Dhatta, will be joining us. He's a great scholar in Krishna consciousness, and he'll be giving the lecture today. И я сегодня не буду рассказывать историю этого места, потому что к нам присоединится мой духовный брат Мукунда Датта. Он настоящий ученый, и он расскажет вам историю, связанную с этим местом. I often contact him to confirm something I'm going to say in one of my lectures, or if I have a question, he answers the question. Then when I give the class, I look very intelligent. И я очень часто обращаюсь к нему за помощью, если у меня есть какой-то вопрос, либо я готовлюсь к лекции. И благодаря его наставлениям я после этого даю лекцию и выгляжу очень-очень разумным. He's a very good friend of mine, so I asked him. He's Paka Brahman. He's doing his puja now, but he'll be joining us after prasadam. He'll speak. И я попросила его к нам присоединиться. Он Пака Браман, первоклассный браман. Он сейчас свою пуджу заканчивает, и после этого к нам приедет, после просады мы сможем его послушать. But just for your basic understanding, this is Yasoda Kunda. We're not far from Nandagram, so this is Yasoda Kunda. This is where Krishna's mother would come and bathe. И для вашего общего понимания, это Нандаграм, это Яшода Кунда, это то место, где мама Яшода принимала омовение. The bhav here is Vatsalya Ras. И бхава здесь это Ватсалья раса. And if you have an opportunity, please visit the temple. There's Mother Yashoda standing with Krishna and Balaram. И когда у вас будет возможность, пожалуйста, пройдите к алтарю, там вы увидите маму Яшоду с Кришной и Баларамой. So this is a very nice place to come on Parikrama. И это очень замечательное место для парикрамы. I'd like to take the opportunity to introduce you to a new book which has just been published yesterday. И я хотела бы познакомить вас с моей новой книгой, которая была издана только вчера. This is part of the Traveling Monk in Sacred Places series. И это серия книг путешествующего монаха. It's the first in a series of the lectures that I've been giving for the last 4 years on just Vrindavan. И здесь собраны разные лекции, которые я давал на протяжении 40 лет, и они все про Вриндаван. I give them in English and also in Russian. И эта книга доступна на английском, а также я и по-русски ее рассказывал. And they're uploaded to my YouTube channel every Friday. И каждую пятницу я выкладываю эти лекции на свой канал YouTube. So we have about 450 lectures to date. И на данный момент около 450 лекций есть на моем канале. And the first lectures on Vrindavan about the 12 forests of Vrindavan we printed here. И первая серия — это мои лекции о 12 лесах Вриндавана, и сейчас это издано в книге. It's called The Sacred Forest of Vrindavan, the Western Bank of the Jamuna. И это 12 лесов Вриндавана, это священные леса Вриндавана, западная часть. It's my lectures transcribed.
И это все здесь собраны мои лекции, которые транскрибировали. Full of beautiful photographs by Ananta Vrindavan. А также эта книга полна красивых фотографий Ананта Вриндавана. And it just came. We have 200 copies in English and 200 copies in Russian. И это ограниченный тираж, 200 копий на английском и 200 на русском. And you're the first ones to get the opportunity to buy one. И вы первые, у кого появится такая возможность приобрести себе эту книгу. They're a little expensive. They're like $30, which means 2,500 rupees. И они немного дороговаты, 2500 в рупиях или $30. But during Prasadam today, we're going to start selling them. Но во время просады сегодня начнется их продажа. I'm going to sit and sign them. И я даже буду каждую подписывать So if для you'd вас. like a signed copy, pal, И представьте, кто хочет подписанную книгу. I'll be sending some. And more copies will come out through the years. И мы допечатаем этот тираж, но это будет через какое-то количество лет. They put the picture of me hugging a desire tree in Vrindavan. И посмотрите, что они сделали. Они все-таки разместили на обложке меня, обнимающую дерево желаний. So that's anyway. Hare Krishna. So yes, Mukunda Dhatta will be coming soon, and we'll have Sri Prahlad lead the first kirtan. И Мукунда Датта Прабху присоединится чуть позже, а сейчас Шри Прахлад Прабху споет Киртан. Welcome to Yasoda Kunda. И добро пожаловать на Яшоду Кунду. Hare Krishna. Hare Krishna. Did you see all the cows when we were coming in? А вы видели всех тех коров, когда вы сюда пришли? Did you see them? Вы видели коров? Lots of cows. Yeah, Много-много коров. because we are in Nanda Maharaj's area. Потому что мы находимся с вами в том месте, где жил Нанда Махарадж. Nandagram is not too far. И Нандаграм, он тут неподалеку. So if you listen quietly, you might hear some cows, И если вы будете внимательно слушать, то наверняка услышите звуки коров. some birds, Или каких-то птиц, some children. или каких-то детей. If you pay attention, you might smell the fragrance of this place. И если вдруг вы можете принюхаться, то ощутите аромат специй. If you pay attention, you will see green trees, А если внимательно посмотрите вокруг, то увидите очень много зеленых деревьев. try to be present to where we are Мы должны находиться там, где мы сейчас находимся, as we seek the И- holy name в то время как мы будем воспевать святые имена. with attention. Очень внимательно. The more we give to Krishna, the more he reciprocates. Потому что чем больше мы отдаем Кришне, тем больше Он возвращает нам в благодарность. Ye yatamam prapadyante tamstateva bhajamyaham. Now you could give your voices, И вы сейчас можете предложить свои голоса, your ears, свои уши. and if you choose, you could give your mind and heart as well. И если вы выберете, вы также можете предложить Господу свой ум и свое сердце. How much are you willing to give to Krishna right now? Сколько вы захотите отдать Кришне? How much are you willing to receive from Krishna И right сколько now? вы захотите принять обратно от Кришны? What is your prayer? Какова ваша молитва? What is your intention? Какой ваш мотив? Only you can answer those questions. Только вы можете ответить внутри на этот вопрос. Let's chant together. Давайте вместе воспевать. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve
Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavani Astachade Shatarine Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raguna Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raguna Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Dadati Swaparantikam Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's chant again, one voice, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna. Prem se bolo. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, voice and mind and heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Let's chant with our arms in the air. Now add our bodies. Hare Krishna, Hare Krishna. Body, mind, and words. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. One more time, keep your arms in the air. One voice, one hand. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Prem se bolo. Hare Rama, Hare Rama. Yasoda Kunda. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Go to play. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Go right. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go to pray.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go to play. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Let's raise our arms in the air, sing together in one voice, body, mind, and words. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, full heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Harinam Sankirtan Ki, Srila Prabhupada Ki, Introductory Swami Maharaj Gurudev Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Nandagram Ki, Shri Yasoda Kunda Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande, Jai Jai Shri Radhe. Shalom. So now we're going to have our break. You can take prasadam, 20 minutes. Mukunda Dhatta Prabhu is with us, so when you return in 20 minutes, Mukunda Dhatta Prabhu will give us a class and explain the Mahatmya, the glories of this place. Just be careful of the monkeys while you take prasadam. They're very mischievous. Sorry? Yeah, just short. Hare Krishna.
Which stops do I pull out? Which ones do I pull out? Push them in, okay. Jai Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Jai Jai Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari 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 Yashodanandana Braja Jana Ranjana 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 Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jai Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Radha Madhava
Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gaura Premanande Hari Hari Bol. Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Bhakti-Acharya Ashtotra Shri Srimad Srila H.H.Indradyumna Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Thakur Haridas Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navdeep Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Devi Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Rani Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Hari Nama Sankirtana Ki Jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai. ISKCON BBT Samsthapak Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada.
Hare Krishna. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavira Bigopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaiva Sampayah Pitva Hrishyayustat Priyajanaha. In the end of his 10th canto commentary on Srimad Bhagavatam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur offers this simple prayer, but very beautiful prayer. He says, My dear Lord Gopal, please accept my words as your cows, because only then will my words be able to supply sweet milk for the pleasure of your devotees. И в конце 10-й песни Шримад Бхагаватам Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур в комментарии пишет короткое, но очень замечательное предложение. Он пишет о том, что мой дорогой Господь, мой дорогой Гопал, пусть мои слова станут подобны твоим коровам, потому что только тогда они смогут давать этот сладкий нектар. So, in the beginning, I would like to thank His Holiness Introducdyumna Swami and others for giving me this opportunity to come here to this wonderful place here, Yasoda Kunda in Nandagaon. И вначале я хотел бы выразить благодарность его святейшеству Индродюмна Свами Махараджи и также другим вайшнавам, которые пригласили меня в это место, в Яшода Кунда Нандаграм, позволили мне быть здесь. I'm sorry, I'm just getting over typhoid and my voice may not be in the best order and hard for me to do things, so please bear with me. И Прабху извиняется за то, как звучит его голос, он немножко простыл, поэтому потерпите, пожалуйста. And I would also like to offer my respectful obeisances unto especially His Holiness Introdyumna Swami, but also His Grace Bada Haridas Prabhu, Chaturatma Prabhu, and other seniors who were here. И помимо выражения почтения в особенности Шрилы Индродюмны Свами Махараджи, я также хотел бы выразить почтение и благодарность его милости Бадахари Прабху, милости Чатуратмы Прабху и другим замечательным старшим вайшнавам. All my superiors, actually all of you are my superiors. Они все являются моими старшими, на самом деле все вы являетесь старшими для меня. I feel very fortunate to be here. И я чувствую себя очень удачливым находиться здесь. And unfortunately, I'm not so qualified to say anything about this place either. Но, к сожалению, я не чувствую себя квалифицированным, чтобы говорить что-либо об этом месте. But I fell under the influence of Govinda Charan's charm, and I agreed to come here and speak something. Но я попал под влияние очарования Говинда Чарана Прабху, поэтому я здесь с вами. Anyway, so Yasoda Kunda, in his Padyavali, Srila Rupa Goswami has composed his own verse
to offer obeisances unto Mother Yasoda, whose place is here. И на самом деле, так или иначе, переходя к тексту, Прабху говорит о том, что в Падьявале Шрила Рупа Госвами, он на самом деле сам написал молитву, текст, обращенный к Яшоде в том месте, где мы находимся. Most of the verses in Rupa Goswami's Padjavali, because it's an anthology actually, they are written by other authors, but this particular verse Rupa Goswami himself wrote. И на самом деле, по большей степени, Рупа Госвами в Падьявале, он приводит антологии, он ссылается, приводит другие стихи других вайшнавов, но этот он написал сам лично. So he says, Angagapangajanabham navyuganabham vichitradruchisichayam virachita jagat pramodam muhur yashodam namasyami. That means, let us offer our respectful obeisances unto you, Yasoda, the mother of Lord Krishna. Это означает, позвольте же предложить наши почтительные поклоны вам, Яшоде, матери Кришны. The Lord Pankajanabha, the Lord who has a lotus navel, his place is in her lap. И Господь, который называют Панкаджанада, у кого лотосный пупак, он находится на ее коленях, восседает. And she's wearing bright clothes. In general, Mother Yasoda wears yellow cloth. И также он далее описывает, что она носит яркие одежды, светлые одежды. Традиционно мама Яшода, она носит желтые одежды. Some of you may know that Srila Prabhupada's disciple Govinda Dasi, senior devotee, and one time his Srila Prabhupada's secretary, he told her also to wear yellow cloth. И, возможно, кто-то из вас знает или нет, но Говинда Даси, замечательная слуга, и в одно время она также была секретарем Шрилы Прабхупады, он сказал ей носить желтые одежды. Actually, yellow is the color for Vaishnavas. It's the auspicious color. И на самом деле желтый цвет, он является цветом вайшнавов, и он очень благоприятен. Prabhupada told the devotees how to perform Harinam. He said you should wear bright yellow cloth and you should also decorate your feet with gunguru. И Шрила Прабхупада, он сказал преданным, что вы должны одевать желтые одежды, совершать харинам и украшать свои стопы гугуру. And everyone should have flower garlands and chandan on the forehead. This is Vaishnava decoration. И также каждый должен носить на шее гирлянду и украшать свой лоб сандаловой пастой. Это украшение вайшнавов. So this is Yasoda. Krishna sits in her lap and she's wearing this bright cloth. If it's not yellow, at least it's bright colors that she wears. И таким образом Яшода сидит, если не в желтых, то в ярких одеяниях, а Кришна восседает у нее на коленях. They say the son takes after the mother. И говорят, что сын, он берет пример с матери. So that's why Krishna also wears this pitambara dress, bright yellow cloth. Поэтому Кришна, он также носит одеяние питамбара желтого цвета. And Vidachita Jagat Pramodam, she is the one who has arranged for the enlivenment of the entire cosmic manifestation. И она является той, кто принесла в жизнь во все творение, весь космос. Actually, pramoda means great ebullience, great happiness, bliss. И Шри-Прамода означает великое блаженство, великое счастье. Mother Yasoda has produced this for the whole universe. И мама Яшода, она проявила это здесь, но для всей вселенной. Therefore, he says, let us offer our respectful obeisances. He says, actually, it's future tense. Namasyami. I will offer my obeisances to her. И затем он поэтому говорит, что я предлагаю свои поклоны. На самом деле он это говорит в будущем наклонении о том, что я предложу и свои поклоны. So we know about this place, Nandagaon in general, but Yasoda Kunda in particular, and nearby things. We know about this, especially from Bhakti Ratnakar. И на основе Бхактивinoda мы знаем и об этой местности Нандаграма, о Яшода Кунде и близлежащих местах. But there's not so much detail we find in the Bhakti Ratnakar. I looked it up. At least in chapter 5, it seems there's just a passing reference to this place. Но на самом деле даже в той же самой Бхакти-Ратнакаре я заглянул туда, проверил, и нет больших деталей, описывающих это место, лишь в 5 главе вскользь упоминают. Many things are like that in Krishna consciousness. They've been going on for millennia, but there's no mention of it in the books. И в сознании Кришны очень много моментов, которые происходят на протяжении многих тысяч миллионов лет, но нет описания этому в книгах. But there is one book, at least, a few books actually, Vraj Bhakti Vilas, Vrajotsav Chandrika,
and Narayana Bhatta Charitamrita, these all books of Narayana Bhatta Goswami, they describe everything in Vraja in great detail. И все эти три озвученные книги Нараяна Бхатта Госвами, они описывают все, что происходит во Врадже. And so it also mentions, it gives, in fact, some mantras for offering obeisances to this kund and to Yasoda and this place in general. Эти писания, они также дают молитвы, которые можно возносить, выражая почтение, поклоны и Кунде, и маме Яшоде. But you have to consider that even in, what was it, 1520 something, when Chaitanya Mahaprabhu himself came here, it was already understood to some degree that this is the place where Krishna had his pastimes. Но вы также должны иметь в виду, что даже когда Господь Чайтанья пришел сюда в 1520-х годах, он уже имел представление, все знали о том, что здесь проходили лилы Кришны. So it's coming down, in Hindi we say jana shruti, by word of mouth you can say, since time immemorial. И это все передается, Джана Шруты, как есть выражение, из уст в уста с незапамятных времен. And this is something that Krishna also endorses in the Srimad Bhagavatam when he speaks expanded version of Bhagavad Gita to Uddhava. Это также, что Кришна описывает в Бхагаватам более обширную версию, пересказывая Бхагавад-гиты ему Уддаве. Those of you who have been here all month and maybe attending classes in the Srimad Bhagavatam at Krishna Balaram Temple, you know we've been discussing the glories of Uddhava and his Uddhava Sandesha and the gopis and their love of Krishna for some time. И те из вас, кто здесь уже находится на протяжении месяца Картики, если вы посещали утренние лекции по Шримад Бхагаватам в Кришна Баларам Мандире, то вы наверняка обратили внимание, что мы обсуждаем Уддаву, его деяния, Уддава Сандеш и Гопи также. Not far from us this morning, also we have Uddhava Kyadi, that place where all these discussions took place, and Pavana Sarovar and other places. Уддава Кьяди и Паван Саровар. Уддава Кьяди непосредственно там, где проходило обсуждение. Эти места находятся неподалеку отсюда. So Krishna gives Uddhava 4 ways to understand things in this world. We're all bewildered by birth. We're automatically like animals, but by cultivating knowledge, we can learn something. И Кришна, он дает Уддаве 4 способа, посредством которых он сможет постичь этот мир. И мы все находимся под влиянием, мы покрыты с самого рождения, мы подобны животным. So 3 of these things that Krishna tells Uddhava we're already familiar with because these are the things that Srila Prabhupada repeats all throughout his books. И 3 из этих 4 моментов мы уже с ними с вами знакомы, потому что Шрила Прабхупада во всех своих книгах всюду упоминает это. We can learn by seeing or hearing. In other words, with our senses we learn things. Первым мы можем посредством видения или слушания, то бишь задействуя свои чувства, можем что-то изучить. We can consider what we see and extrapolate from that. That's called anuman. This is another pramana. Мы можем использовать анума, еще одна прамана, когда мы можем наблюдать и анализировать. And the best thing is if we just hear from authorities. That's all we have to do, and then we have perfect knowledge. Но самый лучший способ является, если мы просто слушаем авторитетов, тогда это является совершенным знанием. So what's the 4th one? И каков же 4-й метод? Krishna says, Shruti pratyaksham aitihyam anumana chatushtayam. Aitihyam. Aitihyam means tradition or traditional convention, precedent, we can say. И Кришна говорит, атишья — это традиционное убеждение. So almost everything that we know about Vrajadham is coming in that way only. И таким же образом все, что мы знаем в Раджадхаме, оно вот не сходит свыше таким же образом. If you erase the principle of accepting this kind of authority, then you erase the entire Vrajamandala Parikrama. There's nothing left. Если вы уберете принцип принятия духовных авторитетов, то тогда вы уберете принцип понимания вообще всей Враджа-мандал Парикрамы, потому что ничего не остается, на чем мы могли бы основываться. Now I mentioned Narayana Bhatta Goswami is an exception to that. He has written many things down. И Нараян Бхатта Госвами, я уже упоминал, является исключением, он много всего написал. And we can assume that he was basing his statements on certain authorities. That's what he says in his book, at least. И мы уже понимаем, что его утверждения, они являются авторитетными, он упоминает об этом, по крайней мере, в своих книгах. But we don't hear anything about him from Srila Prabhupada. Neither do we hear anything about him from any of Srila Prabhupada's predecessors. Practically speaking, nothing. Но, по сути, ни от самого Шрилы Прабхупады, ни от предшественников его мы ничего не слышим о нем.
So it's a little problematic in that way, but we can sidestep that issue by accepting this principle of айтихьям. И есть определенная проблематичность в этом случае, но мы принимаем принцип айтихья. And in many cases, Chaitanya Mahaprabhu himself is the one who reestablished these places. For example, Radha Kund, not so far from here. И во многих случаях также мы видим, как Шри Чайтанья Махапрабху, он сам вновь установил эти места. Например, Рада Кунда, которая находится тоже неподалеку отсюда. So here in Nandagaon we have so many august places, so many transcendental lila sthalis are here. И в Нандагаме здесь есть такое большое количество святых мест и лиластхан. Pavana Sarovar, I mentioned the Vakyari, and here's Yasoda Kunda. Nanda has his baitak just a few meters away down the road. И таким образом Паван Саровар, Яшода Кунд, у Нанды тоже место здесь рядышком было. So here in Yasoda Kunda, this is the place where Mata Yashoda would come early in the morning to take her early morning bath. И в Яшода Кунде мама Яшода принимала омовение рано утром, приходя сюда. Srila Prabhupada always tells us, just to be healthy, a person should take bath before sunrise. That's Ayurvedic principle also. Шрила Прабхупада сказал нам, основываясь на аюрведическом принципе, что для того, чтобы поддерживать здоровое тело, быть здоровыми, нужно омываться до восхода солнца. But aside from that, it's also a Shastric injunction that we have to take bath as a religious duty every morning before sunrise. Но также это утверждение и рекомендации шастр о том, что, следуя нашим духовным правилам, предписаниям, нашим обязанностям, мы должны принимать омовение утром. Even in Moscow, you have to take your bath in January. Даже в Москве вам приходится в январе утром омываться. Anywhere in the world, you have to take your bath. Повсюду в мире вам приходится принимать омовение. So instead of meditating on the shower knob, why not meditate on Yasoda Kunda? Вместо того, чтобы медитировать на ваши душевые, почему бы вам в этот момент омовения не медитировать на Яшода Кунду? Or at least Yamuna Devi. Или, по крайней мере, на Ямуна Деви. Kalindatanaya Devi Paramananda Vartini Snami Te Salile Saravaparathan Mam Vimochaya. Devotees pray like this. My dear Yamuna, please purify me of all sins, all offenses also. И преданные они молятся следующим образом: «О, дорогая Ямуна Деви, пожалуйста, очисти меня от всех грехов». You're the daughter of Kalinda, and you're the source of Paramananda. Ты являешься дочерью Калинда, и ты являешься источником Парамахамса. Therefore, I'm bathing in your waters. Поэтому я принимаю омовение в твоих водах. In this way, we can offer prayers when we bathe. И таким образом можем предлагать молитвы, когда мы омываемся. Yashoda didn't have to do this. She was not a sadhika like us. Яшода не была садакой, как мы с вами, и ей не нужно было действовать таким образом. She's the paragon, exemplar that we try to emulate. Она является олицетворенным примером для нас, с которого мы должны брать пример. All of the Vrijavasis. И все в Вриджавасе. And including her husband, he has his Nanda Kundas just a few meters down the road as well, next to his baitak. И также рядышком здесь находится Нанда Кунд, место, где Нанда Махарадж принимал омовение. We might as well pay obeisances unto King Nanda as well. Мы также можем предложить поклоны и царю Нанде. For that purpose, Rupa Goswami doesn't write his own verse. He quotes Raghupati Upadhyaya. И Рупа Госвами, он цитирует Рагупати Адья, он не сочиняет свои собственные молитвы, прославляющие его, а цитирует. Raghupati Upadhyaya was a Tiruhutiya Brahmana and Vaishnava. Рагупати Упадья, он являлся браманом из Тирупати. Not Tirupati, Tiruhita. Тирухита. That means Mithila. And that Значит, very Митхила. old days, Mithila was a very cultured place. Darbhanga and that area. Дарабанги и Митхили с незапамятных времен давным-давно это было очень культурным местом. And he was a typical resident of that place. И поэтому он там проживал. So he was smart enough to take the advantage of a Vaishnava association. So one day he came to see Vallabhacharya, the famous preacher of the Pushti Marg. И он был разумным личностью, он ценил общество преданных, поэтому встретился с Валабхачарьей, одной из ачарьев Пушти Марга. And he had a golden surprise waiting for him when he got there. Его ожидал золотой сюрприз, когда он приехал. He came to the doorway and Chaitanya Mahaprabhu was sitting there. Chaitanya Mahaprabhu ki! Raghupati Upadhyaya ki! И когда он подошел к дверям этой личности, этого места, кого же он увидел? Шри Чайтанья Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu was already deeply absorbed in
Mahabhava, as only he can be, just manifesting this golden ecstasy. И Махапрабху в тот момент, он уже был глубоко погружен в Махабхаву, проявляя этот золотой экстаз. So he didn't care for any formalities. As soon as he saw Raghupati Upadhyay walk in, he just said, speak something about Krishna. И когда он увидел Рагупати Упадья, он не беспокоился уже о каких-либо формальностях, он сразу подошел к нему, принял и сказал: расскажи о Кришне. He didn't waste a second, not a half a second. Он ни секунды, ни полсекунды не ждал. It reminds me of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur when he first saw our Srila Prabhupada. Когда это напоминает мне о Бхактисиддханте Сарасвати Такуру, когда он увидел нашего Шрилу Прабхупаду. Immediately he gave him his life's work. Он сразу дал ему работу всей его жизни. So what did Raghupati Upadhyay reply? И что же Рагупати Упадья ответил? What would you reply? Что бы вы ответили? If Chaitanya Mahaprabhu asked you to speak something about Krishna, what would you say? Если бы Шри Чайтанья Махапрабху попросил вас рассказать что-нибудь о Кришне, что бы вы сказали? He said, Shrutamapare smritamatare bharatamanye bhajantu bhavavitaha ahame hanandam vande yasyalande bharam brahma. That means some people, they're called Shrautas. They worship the Shrutis only. They're very strict followers of the Vedas only. Некоторых люди называют шрауты, это те, кто строго следует ведам и шрути поклоняется. And other people are called Smartas. They follow the Smriti literatures very strictly. А других называют смартами, они строго следуют писаниям Смрити. The rest of us, mostly people, are hearing from Mahabharata because we can handle stories and not much more than that. А большинство оставшихся людей нас с вами, мы из Махабхараты, мы можем лишь истории слушать и ничего больше. So he said, let all of them be. They're all afraid of hell. That's fine. И он говорит, пусть им всем, они имеют место быть, они все боятся ада. But as far as I'm concerned, he says, I'm going to worship Maharaj Nanda because in his courtyard, the supreme Brahman is crawling and playing. Но в моем случае я буду поклоняться Махараджи Нанде, потому что в его обители ползает и растет, играется сам Кришна. So this verse must be in reference to Krishna when he's in Gokula, because by the time they moved here, Krishna was already walking around and playing and doing so many things. И, скорее всего, ссылка была на то время, когда Кришна находился в Гакуле, потому что к тому моменту, когда они перебрались сюда, Кришна уже ходил. And these were Krishna's charming pastimes. Actually, Srila Prabhupada says that the pastimes of Krishna in childhood are the most attractive. Это были чарующие игры Кришны, и Шрила Прабхупада на самом деле упоминает, что его детские ранние игры, они более привлекательные. Everybody loves Krishna, actually. And everybody loves Krishna when he's a baby, especially. It's true. На самом деле Кришна всем нравится, и в особенности всем нравится Кришна, когда он был маленьким мальчиком. Это правда. Some 30 years ago, I was preaching to all Tamil IRs, engineers, IT engineers near Microsoft Corporation in Seattle, Washington, America. И порядка 30-40 лет назад, 30 лет назад проповедовал в Сиэтле инженером майкрософтским. So one of those boys, he's now a full-grown man with a family of his own. He joined Krishna consciousness. He became a devotee. И один из юношей, у которого сейчас уже своя семья и дети, он присоединился к сознанию Кришны. But he was from the family of priests in the second biggest Skanda temple, Murugan temple in Tamil Nadu. Но он был из семьи священнослужителей из Тамил-Наду, Урганга, очень вторых последних поколения. And after joining ISKCON, he was almost a little bit afraid to go home. И после того, как он присоединился к ISKCON, на самом деле боялся возвращаться домой. What happens? First time in hundreds of years, somebody's wearing this kind of tilak instead of this kind of tilak. Потому что спустя сотни лет впервые в их семье кто-то носит иную тилуку. So he was very trepidatious about that. Поэтому был очень обеспокоен этим. So somehow or other he got to see his family members and everybody's looking at him and they're all very straight-faced. We say in English poker-faced. You don't know what they're thinking. И на самом деле, когда он предстал перед своими родственниками, все на него так серьезно смотрели, как мы говорим, с каменным выражением лица. Непонятно, о чем они думали. And, many of them are asking questions, especially the mamas. That means uncles in Tamil. И в основном многие из них задавали вопросы, в особенности мамы, это на их местном наречии означают дядя.
And so he can't understand what are they thinking. He can't get any feedback at all from anybody. Но он, по сути, обратной связи-то от них не мог получить и не мог понять, о чем же они думают на самом деле. Finally, they kept taking him higher and higher up the chain, and then eventually he meets with his grandfather. His father, yes. И так далее, все родственники по цепочке, они общались с ним, и очередь дошла до его отца, до главы. No, it was actually grandfather. Извиняюсь, на самом деле все-таки дедушка. So grandfather is listening again. He's not giving any response. No, he doesn't know. Are they happy? Are they mad? What's going to happen? И опять же дедушка, он выслушивал, как остальные члены семьи, но не было понятно, он счастлив или нет, никакой обратной связи не давал. So his grandfather just says this. Come here. И затем его дедушка лишь сделал такой жест руки, подзывая его к себе. He took him into this small place where he himself was doing his puja every day. Он подвел его к тому месту, где он сам лично каждый день проводил пуджу. And he went and paid his obeisances before all the family gods, Kuladevatas. И он предложил поклоны перед всеми семейными божествами, куладеватами. Hardcore Shaiva place. Everybody there worships Skanda only. Там очень серьезные шиваиты, прабhu говорит, хардкорщики, все поклоняются. But there sitting on the altar is a small throne, and on top of that throne is sitting Bal Gopal. Но в центре, на маленьком замечательном алтаре, троне, сидит Балгопал. It's a long-winded story to make the point that everybody likes Krishna. Но чтобы из длинной истории короткую пересказать, по сути, всем нам нравится Кришна. So Yasoda would come here every morning and take her bath, and sometimes she would bring the boys with her just because she couldn't stand to be without them. И таким образом каждое утро Яшода, она приходила сюда принимать омовение, и иногда она также своих сыновей, мальчиков приводила сюда просто потому, что она не могла быть без них. Krishna and Balaram, and especially they're young, pretty young here. I mean, maximum 5 years age at this time. И Кришна, Балараму она сюда приводила в особенности, потому что в то время, когда она приходила сюда, они были очень юны, максимум было 5 лет. That's the age that they can start doing things, but they're not quite mature enough that they know how to do things. So that's maximum cuteness factor. И это как раз тот возраст, когда они начинают что-то делать, но они все еще не понимают, что они и как это нужно, что они делают и как это нужно делать, поэтому это максимально привлекательный возраст детей. So Yasoda was trying to take her bath, and the boys are playing with her. И таким образом Яшода, она пыталась принять свои омовения, но мальчики играли с ней. And Yasoda can't resist. She's also playing with them. И Яшода, она не смогла сопротивляться, поэтому тоже стала играться с ними. These things happen in this transcendental water, Satchidananda Jala. И все эти вещи, они произошли в этих священно-трансцендентных водах. We can just imagine Yasoda splashing Krishna and Balaram Krishna fighting back with water. Можете представить, как Яшода, она брызгает на Кришну Баларама, как Кришна с Баларамой отвечает ей. I don't know how long it took them to take their bath. Я не знаю, сколько у нее времени заняло принять все-таки омовение. So anyway, and the boys would also come here on their own as they got older, and they would play here also. Ну, так или иначе, посредством взросления мальчики, они сюда уже самостоятельно стали приходить и также принимать омовение. You can look and see there's beautiful lakes are here, and this beautiful forest is here. It's a perfect place when you're a small child to play. Если обратить внимание, оглядитесь вокруг, здесь множество прекрасных озер, также есть лес. Это идеальное место для того, чтобы играть здесь в детстве. So sometimes when they're playing, children, it's very hard to get children to eat sometimes. И вы знаете, когда дети, они играют, заигрываясь, очень трудно накормить их. Your best bet is to get them when they first wake up, because then they're always hungry for some reason. Самый лучший момент для вас — это когда они только просыпаются, потому что по какой-то причине в этот момент они всегда испытывают голод. But when it's actually time to eat, then they don't want to come always. Но на самом деле, когда подходит время для того, чтобы действительно покушать, они, как правило, не голодны. So Krishna and Balaram and all their friends also, they're just having a blast in this place. Поэтому Кришна, Баларама и все их друзья, они просто лучшее время здесь проводят. And they don't want to come home. И они не хотят возвращаться домой. Yasoda is busy because she doesn't trust anyone else to take care of Krishna and Balaram's meals. She has to make sure everything is just perfect. А Яшода, она в это время была занята, потому что она никому не могла до конца довериться в приготовлении подношений для Кришны. Она хотела, чтобы все было идеальным образом подготовлено. So she sent Rohini Mata to come. Rohini, of course, we know is the mother of Balaram. She sent Rohini, go bring the boys home. It's time.
for prasadam. И таким образом она отправила Рахини, мату, которая, как мы знаем, является мамой Баларамы, поэтому отправила их: пожалуйста, иди и приведи мальчиков сюда, время настало обедать. And the boys would not come. Но мальчики не пришли. Even though Rohini loves them so much, but they don't care. They're not coming. Даже несмотря на то, что Рахини так сильно их любит, им все равно, они не захотели прийти. She tried in so many ways, and they're still not just not interested. This is the height of our play. How can you ask us to come home? And all the boys are saying, no, not now. How can Krishna Balaram leave? И Рахини, она различными способами пыталась уговорить их, но они никак не соглашались. И как они могли, ведь все их друзья, они просили их остаться, и Кришна Баларам, они не могли сопротивляться, они так здорово время здесь проводили. So Rohini Mata came back defeated. Поэтому поверженной Рахини Мата вернулась к Яшоде. That's a tough situation when you have to come and report to Yashoda that you couldn't carry out her instruction. И это непростая ситуация, когда вам приходится возвращаться к Яшоде и докладывать ей о том, что вы не смогли выполнить ее наставление. So anyway, Yashoda could understand that I have to go myself. Так или иначе, Яшода, она поняла, что ей придется самостоятельно, лично идти. So she somehow deputed people to do things in the kitchen, and she came herself. И она делегировала, передала все основные обязанности другим людям на кухне и лично сюда пришла. A similar pastime is described in the Bhagavatam, and there the acharyas comment that the reason that Yashoda came, they decided to send Yashoda is because actually everybody knew she had the most love for Krishna. И на самом деле в Бхагаватам ачарьи также описывают подобную же лилу, и они комментируют там, описывая, что причина в том, что именно Яшода сюда пришла, заключается в том, что она больше всех любит Кришну. So Yashoda comes and she says, Bela halo damodara esha ekhan, just as Bhaktivinoda Thakur has written in his songs, Bhogarati. И Яшода, она приходит и воспевает замечательную молитву, подобно той, как Бхактивинод Такур описывает свою Бхога-арати. And Prabhupada comments on the Bhagavatam here that you have played enough. There's no need to play anymore. И Прабхупада в Бхагаватам комментирует, описывая, что она говорит им, что вы достаточно наигрались, нет нужды больше играть. Since when does need govern things like play? Каким образом нужда, она превратилась в игру? It's just like love, right? Where is the necessity when you're talking about love? It's not like that. Это подобно любви. Вы же не говорите о нужде, когда речь касается любви. Это естественно происходит. But she's telling them, come back. You ate too little in the morning. You must be hungry. So please come now. You have to eat. И вот Яшода говорит им, вам нужно возвращаться. Вы утром совсем немного покушали. Этого недостаточно. Вам сейчас нужно вернуться и поесть. And they're still not interested. They're not coming. Но они все равно не заинтересованы, и они не собираются идти. So she's trying to think what to do now. I don't know what to do. И она пытается придумать, что же теперь делать. Are Baba, Nanda Baba is waiting for you. You cannot keep him waiting. He'll not eat until you come. You have to come now. Эй, ну Нанда Баба же вас ждет. Он не начнет кушать, пока вы не придете. Вам нужно идти сейчас. Usually that would work. Обычно это бы сработало. But at least once it so happened that even then they can't pull themselves away from their play. Но хоть раз вот так и произошло, что они все равно не могли оторваться от игры. That's how important play is. Поэтому это показывает важность, ценность игры. When you're the supreme personality of Godhead. Когда вы являетесь верховной личностью Бога. So finally she thought, okay. В конце концов она подумала, ну хорошо. I have to bring out the nuclear weapons now. Теперь нужно достать ядерное орудие. So then she said, listen, you can't play anymore because the H.G.Bada are here. Она сказала, ну все, вы больше здесь играть не можете, потому что H.G.Bada, вот это монстры, они здесь. Raise your hand if you know who is H.G.Bada. Вы знаете, кто такие H.G.Bada? Поднимите руку. Many of us know who is the H.G.Bada. Многие знают, кто такие H.G.Bada. The name alone would strike terror into the hearts of all these children. Само по себе их название H.G.Bada, оно уже страх поселяет в сердцах детей. Even Balaram. Даже у Баларамы. And Krishna himself. И Кришна сам тоже. They had only to hear the name of these two, and they would become so frightened. Как только они услышали эти два имени, они так испугались. Now, H.G.Bada in the nearby woods, some of you have seen them already. They're small little monsters. H.G.Bada это на местном наречии, возможно, вы даже видели их где-то здесь. Это два маленьких монстра. They're not so frightening, but this
this is what we have left. Actually, it's described in the old books, at least from the 16th century. There were many more of these haubalau in the woods here, but there's only 2 of them standing now. The rest of them, maybe they've been stolen or something, I don't know. На самом деле не такие уж и устрашающие, и есть описание, на самом деле в 16 веке говорилось, что здесь было их намного больше, но, судя по всему, их растащили, остались только 2. They don't look exactly like dogs. They don't look exactly like lions. You can't really tell what they are. Они и не совсем на собак похожи, не совсем на львов. Трудно понять, кто же они такие. But from Aitiham, we understand that this legend has been there for a long, long time. На основе Айтихи мы понимаем, что эта легенда, она находится уже известна многие-многие времена. And we're told that even Krishna and Balaram were afraid of these haubalau. И нам сказали, что даже Кришна и Баларам, они боялись этих хауbalау. Now, if you look up in any of the standard dictionaries, you can't find this word. Если вы любой стандартный классический словарь откроете, вы там этих слов не найдете. In Sanskrit, the best we can do is hau, but that's a different thing. В санскритском словаре наилучший вариант это будет хау-бхау, но это другое значение. That means something like sanket. Here nearby we have sanket also. Это что-то похожее на санкет, у нас здесь рядом он находится. A signal or a gesture to convey some secret information. Это означает сигнал, жест, что передать какую-то тайную, секретную информацию. In Kathak dance they have this also. They call it andaz or chinha. Андаз или чинха в танце катхак, они используют тоже это. But that's not what haubalau is. It's not in the Sanskrit dictionary. It's not in the Hindi dictionary. It's not even in the Brijbhasha dictionary. Но это не то, что означает хау-балау, его нету значения этих слов ни в санскритском, ни в хинди, ни в бриджабасском словарях. Just goes to show all the bookish pundits out there, you can't learn everything from books. И это лишь дает понять всем ученым и книжникам ходящим, что вы не сможете всего научиться в книгах. We have to learn from our acharyas. Потому что нам нужно научиться от наших ачарьев. Mahajano yena gata sapanta. Whatever they have said, that's the thing you follow. То, что говорят, тому и следуем. So that's another branch of this Aitiham. Это еще одно ответвление Айтихи. So Krishna and Balaram, they were terrified when Yasoda said the haubalau are going to come in. What do haubalau do? They don't eat sandesh. What do they eat? They eat people. И таким образом, когда Яшода произнесла Хау-балау и сказала, что они придут, Кришна с Баларамом, они были в таком страхе, потому что она сказала, что они не едят сандеши. Что же они тогда едят? Людей. As Lokanath Swami describes, they have red fiery eyes and they have sharpened teeth. Как Локанат Махарадж описывает, что у них красные, сияющие, огненные глаза и у них острые зубы. Sometimes you find people like that in San Francisco as well. Иногда подобных людей вы можете в Сан-Франциско встретить. So anyway, it's just like I say in America. I think it's everywhere in the modern world in general, probably even in Delhi nowadays. Ну, как я говорил, что это, на самом деле, таких людей можно повсюду в наше время встретить, и в Дели, в Индии, в Америке. We have a word for demons in Sanskrit. It's called nishacharas, night rovers. Нишачарам — это те, кто блуждают ночи, это определение слова демонам. So in America, you hear them sometimes. They're going down the street and they've got this mega bass in their cars and И вы можете встретить таких личностей, которые гоняют на машинах по ночным улицам и на полную врубают колонки. perfectly they fit the description. Nishacharas. Они, в принципе, идеально подходят под описание нишачаров. It's a true story. In Houston, Texas, some 20-something years ago, one Mataji came from Mauritius. She was very new, and she was very young, and she was just completely what we call bholi-bhali. Just innocent, I guess. И в Хьюстон, Техас, Clueless. приехала Матаджи где-то порядка 20 лет назад с Маврикии, и она была такая хули-бали, ну, как мы говорим, что она такая была простой, наивной. And so then the one car came and slowed down next to her and opened the door, and she thought, oh, some devotees offering me a ride to the temple. She was walking to Mangalarati. И в тот момент, когда она ночью шла в сторону храма на Мангаларати, подъехала машина, открылась дверь, она подумала, о, преданные приехали, сейчас меня подвезут.
But it wasn't. Но это были не они. Behind the wheel, she saw there was a nishachara. Она увидела, что за рулем сидит Нишачара. Fortunately, she didn't get in. К счастью, она не села в эту машину. Anyway, we don't want to dilate too much on that. Мы не хотим на это внимание акцентировать. But Krishna and Balaram and all the young children here, they were terribly afraid of the Haubalao, and so Yashoda said, they're going to come and they're going to eat you. И Кришна с Баларам, они так боялись этих Хау-Балау, так же, как их боялись все местные дети. И мама Яшода сказала, что эти Хау-Балау, они придут, и они съедят вас. Even then the boys didn't want to come. Даже тогда ребята не хотели уходить. It's hard to believe, but they were so attached to their play. Трудно в это поверить, но они были так привязаны к игре. Because this play is Sachidananda Lila. Потому что эта игра — это Сачитананда Лила. Iti driksva lila bhirananda kunde. He says that these kinds of leelas, he would just drown everybody in maximum bliss. Все эти лилы, они просто делали так, что все утопали в этом максимальном блаженстве. What is that Ananda Kunda? Что же это за Ананда Кунда? It's Yasoda Kunda. Это Яшода Кунда. Do not leave this place without taking your bath. Не покидайте это место, не окропив свою голову водой, приняв таким образом омовение. Especially if you want the kind of love that Yashoda had for Krishna, you have to take bath in this place. Особенно, если вы хотите получить такую же любовь, которая была у Яшоды по отношению к Кришне, вы должны принять здесь омовение. So on this occasion, even now the children are not coming, she thought, oh my God, what to do? So she came a little closer. Generally, Yashoda would not come too close to the children when they were playing. И в таком случае, что же делать? Яшода, она решила подойти чуть ближе к ребятам. Обычно, когда они играют, Яшода держалась на расстоянии, не подходила близко к ним. Why didn't she come closer? А почему же она не приближалась? She would call them from a distance. Come, come. Она на расстоянии их взывала, обращалась. Приходите, идемте. And in India we do this. В Индии мы вот такой жест делаем. So, but they weren't coming. Но они не приходили. So this time she had to actually approach the boys. That normally, the reason she would not approach them because she knew very well, if I come closer to them, they go further away from me. И основная причина, по которой она, как правило, держалась на дистанции и не подходила к ним близко, потому что она понимала, что как только я подойду к ним, они отбегут подальше. And on this day, they were already very near the woods where the Haubalao live. А здесь они уже были рядом с лесом, где Хау-Балау проживали. Maybe even Yashoda was afraid of them. Возможно, даже Яшода побаивалась их. So she thought, okay, I'm going to have to do something really drastic now. Она подумала, ну, мне сейчас что-то ужасное, серьезное придется сделать. So suddenly she looks, and her eyes get very big, and she's shaking like anything. And she says, Krishna, Balaram, come now. They're coming. The Haubalao, they're going to eat you. И внезапно Яшода, она сделала ужасающее, испуганное выражение лица. Тело ее покрылось мурашкой, она стала дрожать и сказала: Кришна, Баларама, скорее идите сюда, Хау-Балау идут. And not only Krishna and Balaram, but all their friends very quickly, and they all came running. И не только Кришна, Баларам, но все их друзья, восклицая, убежали, подошли. They ran right past Yashoda. И они пробежали даже мимо Яшоды. And Yashoda was quick enough that she grabbed Krishna and Balaram as they were running. Но Яшода, она была достаточно быстрой, чтобы догнать их и еще схватить Кришну с Баларамой. TK, chalo. Тики, хорошо, поехали. We will go and have breakfast with Nanda Maharaj now. Вот теперь мы пойдем и позавтракаем с Нанда Махараджем. So this pastime happened in this place. И эта лила, игра, она произошла в этом месте. And many other delightful pastimes of this nature. Sometimes Yashoda would bathe by herself. Sometimes she would bathe with the children. Sometimes she would just sit here, like we're sitting here, and she will watch all these children playing there because it's very charming. What is the happiness in life if you cannot see children playing? И на самом деле множество таких радостных, прекрасных игр и историй здесь происходило. И иногда Яшода, она принимала здесь омовение, иногда она купалась вместе с ребятами, иногда она просто сидела, как мы с вами здесь сидим и наблюдала за их игрой. И какая же еще радость и счастье в жизни, как не наблюдение за игрой детей. What to speak of these transcendental children who are just beyond infinitely beautiful and all attractive. Что же говорить об игре этих трансцендентных детей, которые безгранично прекрасны и привлекательны? So this was Mother Yashoda's ecstasy here. This was also Krishna and Balaram's ecstasy here. И экстаз Яшоды, он проявлялся здесь, а также экстаз Кришны и Баларама был проявлен здесь.
The famous Muni, Bharata Muni, esthetician of Indian culture, he has written in his Natya Shastra that in matters of love, it doesn't matter whether you're the Supreme Personality of Godhead or whether you're just some insignificant devotee, you have equal enjoyment from that relationship and from that reciprocation. И Бхарата Муни, замечательный вайшнав, который в Нити Шастре писал о том, что в отношении любви, вне зависимости от того, на каком уровне вы находитесь, вы получаете одинаковое количество, испытываете любви. If you have cultivated this love, если вы развиваете эту любовь. It does require cultivation. Cultivation is called sadhana. И для этого необходимо развитие, которое называется саданой. And sadhana bhakti, also you have to have raganuga bhakti as well. That's spontaneous attraction. И помимо садханы бхакти, вам нужна рагануга бхакти, это спонтанное привлечение. In this world, it has to be subjugated to the process of vaidhi sadhana, following the rules and regulations. В этом мире мы должны следовать вайдхи садхана бхакти, следование правилам, предписаниям. Otherwise, it results in social chaos. Иначе это все обернется в социальный хаос. But Mother Yasoda and all these residents of this holy dham, Sri Dham Vrindavana, they are on a transcendental platform above both Vaidhi Sadhana Bhakti and Raganuga Sadhana Bhakti, because they are Ragatmika devotees. They are themselves the, the paragon of this divine love. И на самом деле и мама Яшода, и все жители Вриндавана находятся на трансцендентном возвышенном уровне. Они являются рагатмиками, замечательными возвышенными преданными, и им нет нужды исследовать ни Вайдхи Садхана Бхакти, ни Рагануги Бхакти. In this material world, we always have to emphasize 90% of Srila Prabhupada's preaching is you are not your body. Мы можем обратить внимание, что 90% проповеди Шрилы Прабхупады было направлено на то, что он говорил, что мы не являемся этим телом. But in the spiritual world, you are your body. Но в духовном мире вы есть ваши тела. And your body is not different from your love. Потому что ваше тело не отлично от вашей любви. And your love is not different from your service. It's all one and the same thing. А ваша любовь не отлична от вашего служения, и это все является единым, одним целым. Ananda chinmaya rasa pratibhavita bhista bhirya eva nijrupataya kalabhi ityadi. She Brahma Samhita tells us that all these spiritual pastimes, it's all Ananda Chinmaya Rasa, transcendental. Брахма Самхита говорит, что в духовных лилах это все является вечным Ананда Чинмая. So Radharani and Nanda Maharaj and Yashoda and the cowherd girls and all the cowherd boys and everybody in this whole dham of Vrindavan, they are themselves the manifestation of that love, and we are to follow them. И на самом деле вся Шри Вриндаван Дхама вместе с Радхарани, с мамой Яшодой, с Нанда Махараджем, со всеми пастушками и пастушками являются олицетворением, проявлением этой любви, вся эта обитель Вриндавана, и мы лишь следуем за ними. That's why we say Raganugas. We are Raganuga Bhaktas, means we're following those who actually have that rag. И поэтому мы называем себя Рагануга Бхактами, теми, кто следует за Раганугами, у которых на самом деле есть эта бхава. Raga means attachment. Рага означает привязанность. Just like in classical music it says, Ranjayati iti raga, the thing that pulls you in and attaches your consciousness, that is raga. Как говорится в классической музыке, это рага, она привлекает ваше внимание и привязывает вас. And so they are the raga atmikas. They are themselves the same as that raga. Они говорят, что они рага атмикас, они сами являются этой рагой. Atma, ragatma, you can say, masculine. Или можно сказать рага атма. So this pastime was performed here. The really nice one, in my opinion, is the H.G.Bada pastime. И эта лила, эта игра, она проходила здесь. Я считаю, что история H.G.Bada, она очень замечательная. But we can imagine that the playing in the early morning here with the Krishna and Balaram, what a delightful scene it must have been. Ну, можете представить, как здесь утром Кришна Баларам играли, и какое прекрасное зрелище это было. It's been said that sometimes when we hear some poem or some shloka or song, it's as if we get a darshan of a particular, like a tableau of Krishna Lila. И говорится, что слушая определенные шлоку или стих или песню, мы можем получить даршан, олицетворение, проявление видения этой лилы. So one of my favorite
Vaishnava poets has written a very nice shloka, which we can, not shloka, but verse we can hear. И один из моих любимых вайшнавских поэтов написал шлоку, на самом деле песню, и мы можем прочитать ее, услышать. His name is Bilvamangal Thakur. Бивал Мангал Такур, так его звали. Many of you know already. Многие из вас знаете, вы его уже. So he's written several works, one of which is called Govinda Damodara Stotra. Говинда Дамодара Стотра — это одна из множества его работ. His refrain is always Govinda Damodara Madhaveti. I want to chant these names, Govinda Damodara Madhava. Говинда Дамодара Мадхавети, что я всегда хочу повторять эти имена Говинда Мадхава. And other names. И другие имена. So he says, Krida Padam Bhojanam Janartham Hitaishani Stritanujam Yashoda Ajuhavat Prema Pariplutakshi Govinda Damodara Madhaveti. It means that her son was so absorbed in transcendental play that Mother Yashoda became anxious for his welfare. Говорит, что он был настолько погружен в свои игры, что мама, она даже забыла про свои занятия. Because she was so full in love, her eyes were just filled with tears. Она была настолько наполнена любовью, что ее глаза наполнились слезами. As she called him. Как когда она взывала к нему. And to come home and bathe and have something to eat. Зовя его домой, чтобы он пришел, принял омовение и покушал что-то. So she's calling him Govinda Damodar Madhava. И она зовет его, обращаясь, Говинда Дамодар Мадхава. Nahalo, kuch khalo. Приходи, иди. You understand? So, the same word is used in this verse as we hear in Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 11, text 14. Ajuhavit. И подобное же слово мы слышим в Шримад Бхагаватам 10. She called him. Она взывает. Can you repeat the verse, Prabhuji? And Srila Prabhupada comments, the word ajohavit means calling them again and again and again. И Шрила Прабхупада упоминает, что слово аджохавит означает, что она зовет их снова, снова и снова. In chapter 11, it would seem that this pastime as it's described is actually happening in Gokul, but this is happening right after Gokula, so it's probably not so far in the distance. И в 11 главе описывается, что эта лила происходила в Гокуле, но, судя по лиле и по возрасту, они недалеко отсюда были. In his purport, he says, Krishna and Balaram, she called, please come back. You've played enough. You are late for your lunch. You've played sufficiently. Come back. И в комментарии Прабхупада упоминает, что она говорила: Кришна, Баларам, вы достаточно наигрались, возвращайтесь, вам уже хватит. There is nothing in the three worlds like the Bhaktivedanta purports. Нет ничего во всех трех мирах, Srila подобно Prabhupada комментариям ki Прабхупаде. jai. There is nothing comparable to these Bhaktivedanta purports. Нет ничего сравнимого с комментариями All Бхактивиданты. glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Inimitable expression of Krishna consciousness Srila Prabhupada has given us. Невероятное выражение любви к Кришне, которое Прабхупада нам дает, сознание Кришны. That's why if we have any sense left by this late date in Kali Yuga, then at least we should take it seriously every morning when we ourselves are singing Guru Mukha Padma Bhakyo Chite Te Koriya Aikya Arana Kori Homani Asha. You understand? И подобным образом, если у нас хоть какой-то здравый смысл остался, то когда мы утром возносим молитвы во время Гуру-пуджи, мы должны быть очень внимательны. One Vaishnava poet in the 16th century also wrote very nicely, Jabalagatana man tapana vyapai tabalaga kari hari seva. Matlab ki, as long as you have a good working mind and body, use it for Krishna's service. Now. И один замечательный поэт, тоже в XVI веке, он писал о том, что пока у вас есть хоть какой-то разум, вы должны Кришне молиться, занимать служение Ему. Do not neglect reading Srila Prabhupada's books every day. He told us to do this. You have to follow that instruction. Не пренебрегайте чтением книг Шрилы Прабхупады каждый день. Шрила Прабхупада сказал нам это делать, следуйте его наставлениям. Otherwise, how can we go to Guru Puja and sing these words? It's hypocrisy.
Иначе как мы можем отправляться на гору Пуджи и тогда воспевать эти молитвы? Only the people who do not read Prabhupada's books, they say that Prabhupada's books don't contain everything. Только те, кто не читает книги Шрилы Прабхупады, говорят, что не все содержится в его книгах. They're not reading. Они просто не читают их. So, Итак, this is a wonderful purport Prabhupada has given. He says the word H.H.Indradyumna is also significant. It means a woman who is concerned about the welfare of her son. и H.H.Indradyumna также в комментарии Прабхупада описывает это слово замечательным образом, как женщина, которая обеспокоена благополучием ее ребенка, сына. Generally, people understand spiritual life to mean peace. Обычно люди понимают и думают, что духовная жизнь означает быть в мире, в спокойствии. People's idea of spiritual life is, supreme peace. Люди думают, что духовная жизнь — это окончательный общий мир. But one devotee said, if you want peace, maybe you can worship Lakshmi Narayan, but do not worship Radha Krishna. Один преданный сказал, что если вы хотите мира, спокойствия, то поклоняйтесь Лакшми Нараяну, но не поклоняйтесь Радha Кришне. The implication is that you'll definitely get bliss, but you probably won't have peace. Применение такое, что описание, что блаженство вы получите, но спокойствия у вас не будет никакого. So Yasoda Rani is always in anxiety about Krishna and Balaram and their friends. А Яшода Рани, она всегда находится в беспокойстве, беспокоясь о Кришне, Балараме и их друзьях. So in Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada has translated this word H.H.Indradyumna as always full of anxiety over Krishna's welfare. И в Бхагаватам комментарии Шилпада он переводит это слово Хитешни как та, кто всегда находится в беспокойстве о Кришне Балараме. In a morning walk on April 26 in 1976 in Melbourne, Srila Prabhupada said, И в утренней прогулке в Мелбурне в 1974 году Шилпада сказал: Mother Yasoda is always anxious. Мама Яшода всегда в беспокойстве пребывает. Krishna is crawling. Кришна ползает. And whether he's falling down in some water or maybe some monkey will come, Если он вдруг упадет или обезьяна прибежит, hurting him or whatever, поранит или что-либо еще произойдет, always anxiety. всегда беспокойство. Or he's touching some fire, always anxiety. Или он огня коснется, всегда беспокойство. And besides that, the demons are coming. Помимо этого демоны приходят. Now we know their names, don't we? Теперь мы знаем их имена, не так ли? So this is perfection. Always remain in anxiety for Krishna. И это совершенство, всегда находиться в беспокойстве о Кришне. We know once she left Krishna very safely in her own home, in her own courtyard. И мы знаем, что однажды она же спокойно оставила Кришну в безопасности во дворике у себя. Carried out her household work. И продолжила выполнять свои домашние обязанности. She heard some noise. She looked out the window. She saw black clouds. Но вдруг услышала звук, выглянула из окна и увидела темные тучи. And she came out immediately to check on Krishna to see what's happening. This blinding dust storm. И тут же она выбежала посмотреть, проверить Кришну и увидела вихрь ослепляющий. And she looked to check on Krishna. He's altogether gone. И решила проверить Кришну, а он исчез. How does she deal with this? И как же, что же она с этим стала делать? Your mothers, how would you deal with this? Can you imagine? Вот матери, как вы будете, что с этим делать? So this is the anxiety. И вот такое беспокойство. So, Krishna was always causing his mother anxiety like this. Sometimes she couldn't remain peaceful any longer and she had to go outside and search for Krishna. И вот таким образом Кришна, он всегда доставлял беспокойство своей матери. Иногда ей даже приходилось выходить и искать его. Again, Bilvamangala Thakur tells us, describes. Снова Билал Мангал Такур описывает нам это, рассказывает. Kandu krida vigalada ghanasveda mugdhanana shri kaishchid drishta kuvalaya dala shyamala kopi bala prichatyevam padhipatayayo vyakulananda patni tire tire tapanatuhutuhu krishnam anveshayanti. It means, Это означает, yeah. Has anyone seen a wonderful young boy whose face is as dark as the blue water lily? а кто-то видел прекрасного маленького юношу, чье лицо подобно темным голубым водам? And that lotus-like blue lotus face is made even more beautiful by little drops of water because of playing ball.
И этот голубой лотос, он еще более прекрасен становится благодаря маленьким капелькам, которые покоятся на нем, потому что он играет в мячик. Perspiration. Это испарин, то есть он потеет. She feels it's beautiful. И она чувствует, что он такой прекрасный. Like little diamonds on a blue lotus. Как маленькие бриллианты на голубом лотосе. And in this way, the agitated wife of Nanda Maharaj is walking up and down the banks of the Yamuna, searching after Krishna. Where is he? Why can't I find him? Where is he gone? Таким образом, обеспокоенная жена Нанда Махараджа, она бродит взад и вперед по берегам Ямуны в поисках Кришны. Где же он? Куда же он пропал? But even when Krishna was safely at home, he would still vex his mother to no end. Но даже когда Кришна был в безопасности у себя дома, он все равно без конца беспокоил свою маму. Idanim akshamakshali angamakshali rachitam chanulepanam idanim evate Krishna dhuli dhusaritam vapuhu. This is Sarvabhauma Bhattacharya. Это говорит Сарвабхаума Бхаттачарья. Again quoted by Rupa Goswami in Padyavali. Снова он цитируется Рупа Госвами в Падьявали. Krishna, I've just bathed and dressed you, and now you're covered with dirt again. Кришна, я только что тебя отмыла, нарядила, и ты снова покрыт грязью. So this is Krishna's pastimes with his mother. И вот такие лилы игры Кришны со своей мамой. So Prabhupada writes about these kinds of things in general. И Прабхупада об этих вещах в целом описывает. All these pastimes of Krishna and the great enjoyment exhibited by the mothers are all transcendental. Nothing about them is material. Все эти лилы, которые проводит Кришна со своей мамой, они являются трансцендентными. Нет в них ничего материального. They're described in the Brahma Samhita as Ananda Chinmaya Rasa. Нанда Манасамхите они описываются Нанда Чиная Раса. And Prabhupada says there's in the spiritual world also there's anxiety, there's crying, there are other feelings similar to those in the material world. И Шрилапада говорит, что в духовном мире есть тоже и плач, и беспокойство, подобные тому, что происходит в материальном мире. But because the reality of those feelings is in the transcendental world, of which this world is only a perverted reflection, therefore Mother Yasoda and Rohini enjoy these things transcendentally. Но Рахини и мама Яшода, они наслаждаются этими вещами вечно на трансцендентном уровне, потому что они являются истиной в духовном мире, как здесь они, в свою очередь, являются лишь отражением. So there's so many more things that I can say. I mean, I can just go on and on. На самом деле, я еще столько всего могу сказать, я могу просто продолжать и продолжать. I've got about 20 pages of nectar here. Где-то тут еще 20 страниц нектара. But I don't know how much time we have left now, so maybe I should stop here. And if anybody has any questions or any comments. Just before ending, I would like to add one more thing, that this anxiety, as Prabhupada has mentioned, and of Mother Yasoda and all of the residents of Vrindavan, as a matter of fact, it is transcendentally delightful in a way that's inconceivable to the mundane mind. И я не знаю, сколько у нас еще времени осталось, поэтому я, скорее всего, сейчас закончу. Возможно, у кого-то есть вопросы, комментарии. Но прежде чем я закончу, я хотела бы сказать, что Шрилапада говорит, что эти чувства, беспокойство, которые испытывает Яшода, мама, и на самом деле все жители Вриндавана, они настолько трансцендентны и непостижимы нашими обычными материальными умами. In fact, it's been stated as well, I think by Madhvacharya, or maybe he's quoting from some Purana, that the more distressing devotional service is, the more delightful it becomes. И Мадхавачарья, он говорит, или, возможно, цитирует из какой-то Пураны, что чем больше преданный пребывает в беспокойстве, тем больше блаженства он испытывает. We just have no way to accommodate this idea. Мы просто даже принять эту идею не можем. It is totally beyond our frame of reference. Это вне рамках нашего восприятия. But we accept on faith, and gradually by practicing this process of Krishna consciousness, we will come to this stage eventually. It's a fact. Мы принимаем это на веру, и постепенно прогрессируя в духовной практике, мы можем прийти на этот уровень и понять этот факт. And it's a fact of Srila Prabhupada's mercy. И этот факт заключается в милости Шрилы Прабхупады. I think she's raising her hand to Я ask думаю, a question. вот Sorry. Матаджи поднимает руку, чтобы задать вопрос. Thank you so much for your wonderful lecture. Спасибо большое за вашу замечательную лекцию. There is another version of the lila that you said, but would you mind just telling us?
There is another lila similar to this where Krishna and how he manifested. Would you mind telling us about it? Есть еще одна лила, подобная же, где Кришна по-другому немножко проявился. Могли бы вы рассказать об этом? Every day these things are going on. Да каждый день все эти вещи, они происходят. I mean, how many can you hear? Сколько вы можете их услышать? I told you about, I haven't even touched 20 pages yet. Я даже не коснулся тех оставшихся 20 страниц. The monsters. Oh, yeah. Маджи говорит, я имею в виду монстров, которых он проявил. Есть другая версия. Yeah, I know this pastime only. Но я только эту историю знаю. That's why I was afraid when I came here. I have to sit in front of Introductory Swami and speak all these things. Поэтому я немножко боялся приходить сюда, потому что я знал, что придется сидеть перед Mother Индродюмной Yasoda herself can hear everything next door also. So. И также мама Ишода, вот она здесь рядышком сидит, она тоже все это слушает. Elder god brothers as well. So. И мои старшие духовные братья здесь также присутствуют. So. Anything else? Еще что-то? Еще говорят. So. Аньор. So then, thank you all again very much. It's a great transcendental pleasure. Спасибо вам большое еще раз. Это большая честь и удовольствие. And especially И в особенности. Especially thank Srila Prabhupada for giving us this. Давайте поблагодарим Шрилу Прабхупаду за то, что он нам это все даровал. The best way that you can show your gratitude to Srila Prabhupada Лучший способ, каким вы можете выразить свою благодарность Шриле Прабхупаде, is to keep hearing every single day. Do not miss one day even. это продолжать слушать каждый Божий день, не пропуская. We don't go without eating, generally. Мы же обычно всегда едим, не голодаем. And you cannot go without breathing. Вы не можете не есть, вы не можете не дышать. But Srila Prabhupada's books are more essential to your life than oxygen. Но книги Шрилы Прабхупады являются более важными в вашей жизни, чем воздух. I know how to value oxygen. Я знаю, как ценить по достоинству воздух. Living in this polluted environment of Vrindavan, it's a challenge sometimes. Проживая в этом особом окружении Вриндавана, это вызов порой. So, and once you assimilate what Srila Prabhupada is giving here, then you have an obligation to share it with everyone else. Это не самые простые условия здесь, но на самом деле в отношении Прабхупады, когда вы принимаете, вдыхаете то, что он дает, ваша задача дальше идет вдыхать, делиться этим с другими. That kind of anxiety even we can understand. Вот такое беспокойство даже мы можем с вами понять. As sadhakas, because this is Chaitanya Mahaprabhu's anxiety, it's Srila Prabhupada's anxiety, and they've bequeathed it to us, and now we have to do something. It's sitting in our hands. Будучи садаками, у Шичитани Махапрабху было определенное беспокойство, которое он передал другим, и у Прабхупады было это беспокойство. Оно перешло к нам, поэтому мы должны с этим что-то делать. Jare dekhe tare kaha, Krishna Upadesh. Whoever you see, you give it to them. Кого бы вы ни встречали на своем пути, даруйте им это. However you can. То, каким образом вы можете это делать. Then you get real mercy. Тогда вы получите настоящую милость. You may even wake up here one day. Возможно, даже здесь проснетесь в один из дней. In your next body. В вашем следующем теле. Shri Yasoda Kunda ki jai. Shri Yasoda Rani ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Introductory Swami ki jai. Sarva Bhakta ki jai. Gaur Premanande.
Little fast. Say fast. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda 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 Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala 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 Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda 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 Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya 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 Gopala Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala 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 Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Radharamana
Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Govinda Hey Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal 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 Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda 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 Jaya Jaya Go Premanandi Hari Hari Bo
I was. So, there's so many good musicians who can do that. I thought you would say that. I can bring a lot of reasons why you would be the best one to do it. No, I'm not really even trained, so I understand a lot of the theory. You stepping up? All right, up. Hare Krishna. My man. What should we do? Yeah, no, I was going to take it to Phyllis at work. What do we do? Huh? What should we do? I don't know. Whatever you want, you got. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
solo. Everybody. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. One more. Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bo. Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura, Nitai. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki, Gaur Bhaktivinoda ki, Jai Gaur Vimanandi, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri